Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's lesson, you will learn Hebrew while baking a delicious chocolate cake. As we measure sugar, mix batter, and chop chocolate, you'll pick up verbs like לערבב, to mix, and לשפוך, to pour. Measurements like כוס, a cup, and כפית, teaspoon, plus everyday words like chocolate, chocolate, and חלב, milk. It's practical, it sticks, and you get a cake out of it. By the end of this lesson, you'll read and pronounce Hebrew ingredients and follow a recipe in the language. So, without further ado, let's get started. The Hebrew word for a recipe is מתכון. מתכון. A chocolate cake is עוגת שוקולד. עוגת cake of שוקולד, chocolate. Let's begin with the ingredients. מצרכים. מצרכים. 3 large eggs. 3 ביצים גדולות. 3 feminine ביצים eggs גדולות big plural females. 250 grams of sugar, which are a cup and a quarter. 250 גרם, כוס ורבע, סוכר. 250 גרם, כוס, a cup, ורבע, and a quarter, סוכר, sugar. 180 3/4 cup of oil. 180 מיליליטר. 3/4 כוס שמן. 180 מיליליטר. 180 milliliters. 3/4 כוס, 3/4 of a cup, שמן, oil. 240 milliliters of milk, 1 cup. 240 מיליליטר, כוס אחת, חלב. 240 מיליליטר, 240 milliliters, כוס אחת, 1 cup, חלב, milk. 60 milliliters water, 1/4 cup. 60 מיליליטר מים, רבע כוס. 60 מיליליטר, 60 milliliters, רבע כוס, 1/4 cup, מים, water. A pinch of salt, כורת מלח. כורת, a pinch of, מלח, salt. 1 teaspoon vanilla extract. כפית, תמצית, וניל. כפית, a teaspoon, תמצית, extract, וניל, vanilla. 75 grams, half a cup, cocoa powder.
75 גרם, חצי כוס, אבקת קקאו. 75 גרם, 75 grams, חצי כוס, half a cup, אבקת קקאו, cocoa powder, אבקת powder of, cacao, cocoa. 210 grams, 1.5 cups, flour. 210 גרם, כוס וחצי, קמח. 210 גרם, 210 grams, כוס וחצי, a cup and a half, קמח, flour. 1.5 teaspoons baking powder, כפית וחצי, אבקת אפייה. כפית וחצי, 1.5 teaspoons, אבקת אפייה, baking powder, אבקת powder of, אפייה, baking. 75 grams, chopped dark chocolate. 75 גרם, שוקולד מריר קצוץ. 75 גרם, 75 grams, שוקולד מריר, dark chocolate, קצוץ, chopped, singular male. And the literal translation of שוקולד מריר is bitter chocolate. For the icing, לציפוי, לציפוי. 125 grams dark chocolate. 125 גרם שוקולד מריר. 125 גרם, 125 grams, שוקולד מריר, dark chocolate. 125 milliliters, which is half a container, whipping cream. 125 מיליליטר, חצי מיכל, שמנת מתוקה. 125 מיליליטר, 125 milliliters, חצי מיכל, half container, שמנת מתוקה, whipping cream. Preparation method. אופן ההכנה. אופן, method of, ההכנה, the preparation. We will heat the oven to 170 degrees Celsius and grease the baking pan. נחמם תנור ל-170 מעלות ונשמן את התבנית. נחמם, we will heat, תנור, an oven, ל-170 מעלות to 170 degrees, ונשמן, and we will grease, את התבנית, the baking pan. In a large bowl, we will mix together eggs, sugar, oil, milk,
water, salt, and vanilla extract until the batter is smooth. בקערה גדולה נערבב יחד ביצים, סוכר, שמן, חלב, מים, מלח ווניל לבלילה אחידה. בקערה in a bowl, גדולה big singular female, נערבב we will mix, יחד together, ביצים eggs, סוכר sugar, שמן oil, חלב milk, מים water, מלח salt, וניל and vanilla לבלילה to a batter, אחידה even singular female. We will add in the cocoa powder, flour and baking powder and mix until the batter is even. נוסיף פנימה אבקת קקאו, קמח ואבקת אפייה ונערבב עד שהבלילה אחידה. נוסיף we will add פנימה inside אבקת קקאו cocoa powder, קמח flour ואבקת אפייה and baking powder ונערבב and we will mix עד until שהבלילה that the batter אחידה even singular female. We will pour the batter into the pan and sprinkle the chopped chocolate on top. נשפוך את הבלילה לתבנית ונפזר שוקולד קצוץ מעל. נשפוך we will pour את הבלילה the batter לתבנית to the pan ונפזר and we will sprinkle שוקולד chocolate קצוץ chopped singular male מעל on top. We will bake for 35 to 45 minutes or until the cake is firm. נאפה במשך 35 עד 45 דקות או עד שהעוגה יציבה. נאפה we will bake במשך for the duration of 35 עד up to 45 דקות minutes or עד until שהעוגה that the cake יציבה firm singular female. We will let the cake cool completely before adding the frosting. ניתן לעוגה להצטנן לחלוטין לפני הציפוי. ניתן we will let לעוגה for the cake להצטנן to cool לחלוטין completely לפני before הציפוי the frosting. chocolate icing ציפוי
chocolate. ציפוי, cover or icing, chocolate, chocolate. We will chop the chocolate and place it in a bowl. נקצוץ את השוקולד ונשים בקערה. נקצוץ, we will chop את השוקולד, the chocolate, ונשים, and we will put, בקערה, in a bowl. We will add the whipping cream and melt together in the microwave. נוסיף שמנת מתוקה ונמיס יחד במיקרוגל. נוסיף, we will add, שמנת מתוקה, whipping cream, ונמיס, and we will melt, יחד, together, במיקרוגל, in the microwave. We'll pour the icing over the cake and refrigerate for about 30 minutes. נשפוך את הציפוי על העוגה ונשים במקרר לכחצי שעה. נשפוך, we will pour, את הציפוי, the icing, על, on, העוגה, the cake, ונשים, and we will place, במקרר, in the refrigerator, for, about, חצי, half, שעה, an hour. I hope you enjoyed this video. If you did, and you would like to see more like it, let me know in the comments below. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you would be the first to know when I release more videos.